manifestation. I manifested, and it has happened, guys. I'm so happy of showing you all the things. Hey guys, welcome back to my channel. So today is my birthday, and I'm so excited to celebrate this birthday because this birthday is so special for me. I have lots of things to do here today, and I will going to show you how I celebrate my birthday. Um, Before going to this video, I really wanted to show you some gratitude, guys. Thank you so much for being there. Thank you so much for giving me that support. I'm so excited because this birthday is all about just a new startup, a new chapter into your life, because your birthday is your special moment or special, portal for going forward into your life and just restarting your life. I don't know, there is a story behind. I mean, each and every time I have no idea what happened to, before my birthday. It's very, emotional, overwhelming situation for me. I didn't know that what I have to do, why, what not. I mean, it's not about having that pressure of you're adding 1 year more into your special year. It's not about that. It's all about that you're just mentally, physically, emotionally growing, and you have lots of things to complete in this life. That's the pressure of me, and I'm excited of doing those things, every single dream of mine. And I am so thankful that I have such a loving family, such a loving family who supports me a lot, and such a loving, special person in my life that I can rely upon. I can be myself. Um, so I'm so lucky to have those things and those moments in my life. So it's all about celebrating those birthday, and I have taken this special happy birthday to match the theme. And I'm just drinking, by the way, a chia seed, which is very good for your health, guys. Um, and it is also for your skin too. So if you really want to make your skin glowy, then you can go for it. I will highly recommend for you to take this chia seed in morning. um, so I'm just going to show you the rituals which I follow each and every time. uh, and I'm not just going to do anything fancy here. I will going to celebrate my birthday with my family, because my family is important priority in my life. And आई मीन मेरा मन यही होता है सेट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, नॉट गोइंग आउटसाइड विथ फ्रेंड्स एंड एनीथिंग एल्स. सो दैट्स माई मोटो ऑफ डूइंग सो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो, वॉच टिल द एंड. आई विल हाईली रिकमेंड टू यू. सो या मिलती हूँ आपसे सीधे नहा के, एंड आई विल गोइंग टू शो यू दैट व्हाट आई बॉट फॉर माई बर्थडे एज वेल. सो या 2000 years later. Yeah guys, I am back. So मैं shower लेकर आ गई हूँ. I have done all the things. You may see I have done my hands and everything just fit together. So let me show you that key, what I bought for my birthday. And this is, by the way, a gift from my brother. So I really wanted to show you guys that what it is. And yeah, so ये है offline. So मैंने offline अपना कपड़ा खरीदा है. So let me show you that how it's look like. You may see this one. This is very cute denim kind of set, so it's quite good for any occasion. I love the detailing of that. So this is the first buy ever. This is the first thing जो उन्होंने buy किया था, and this is from Meesho. This is very cheap kind of product, but you can wear it on your birthday as well. So ये bodycon है,
This is from Misho. If you really want, I will going to give you the link. So pretty, guys. So pretty. I cannot. Um, so this is how it's looking. This is very brown, kind of purpley, not purpley, but brown black. I think chocolate. Sorry, this is of chocolate color. This is how it's look like. I'm just उल्टा दिखा रही हूँ आपको. So ये कुछ ऐसा दिखने वाला है. So ये बॉडी कौन है. सो ये नेक्स्ट हो गया मंगाया है. दिस इज़ फॉर स्पेशली फॉर बॉडी कॉन जैसा जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं उसके लिए ये डिज़ाइन होता है. सो इससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी हैं वो फॉर्म दिखते हैं. सो दैट्स वाई आई बॉट दिस फ्रॉम अमेजॉन. बहुत चीप है. यू कैन गो एंड बाय इट. सो ये सबसे पहले मेरे को नीडेड था फॉर दिस इज़ बर्थडे डेकोरेशन किट. सो ये बहुत अच्छा किट है. इसमें आपको बहुत सारे चीज़ें मिल जाते हैं जैसे कि कर्टन्स हो गए, बलून्स हो गए एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू डू दैट. सो ये बलून्स वगैरह हैं. सो ये क्या होगा कि आपको ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आपको ख़रीदने का ज़रूरत है. वन टाइम एंड लाइक यू आर रेडी टू गो. सो और नेक्स्ट I love that one. I mean, it's so beautiful, and I'm just special. That's why these are gifts. I'm so thankful and grateful for all the things. So this is the kind of, and this is the banner of birthday girl. So this is my first time. I just found for this kind of things. I just wished for, and it has come in my vanity. It's called the act of manifestation. I manifested, and it has happened, guys. आई एम सो हैप्पी ऑफ शोइंग यू ऑल द थिंग्स. अब मेरे को जाना है डेकोरेट करने के लिए अपना जहाँ पे मेरे को सेलिब्रेट करना है अपना बर्थडे. एंड आई विल ऑल्सो गोइंग टू शो यू माई गेट रेडी विथ मी एज वेल. सो मैं ये चाहती थी कि थोड़ा सा ये बर्थडे रिचुअल्स थोड़ा सा सिंपल हो, ज़्यादा हैवी ना हो. एंड आई विल नॉट गोइंग टू मेक लॉन्गर एंड लॉन्गर. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू ऑल द स्नैप्स दैट की वॉट डिड आई डन फ्रॉम आई मीन मॉर्निंग टू नाइट एंड समथिंग लाइक दैट. सो ये वीडियो आपके लिए बोरिंग ना बन जाए. दैट्स वाई. एंड मैंने अपना हेयर कट किया है, गाइज. सो आप ये भी देख सकते हो मेरे चैनल पे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है. लाइक आई एम इन लव विथ माई हेयर एज वेल. सो आप जा सकते हो, उसमें देख सकते हो. नाउ आई विल सी यू सून. बाय.
this is my final look, guys. I will going to show you my final look. This is how it's going to look. This is my final look, guys. Let me show you. So guys, this is it for today's video. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. um, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हुए जहाँ पे मैं कैप्चर नहीं कर पाई गाइस, बिकॉज ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था. सो दिस इज़ हाउ आई सेलिब्रेट माई बर्थडे एंड दिस इज़ वेरी सिंपल येट आई लव the idea of doing so. Very simple, very quick. So yeah, by the way मैंने अपना स्किन केयर रूटीन कर लिया है एंड दिस इज़ हाउ आई लुक आफ्टर मेक before after removing makeup, guys. So if you really want this type of content and blog, please comment me down below and like, share and subscribe, guys, for keeping you update or to stay update with that. Okay, so yeah, till then, good night, bye.